Okay. Open my microphone. Hello, everyone. Здравствуйте все. Я, если позволите, начну со своего вопроса, но у вас есть всегда возможность задать вопрос, прокомментировать что-то. Для этого нужно будет только поднять руку. У нас есть прекрасная барышня с микрофоном, которая вам его передаст. I'm just explaining that we have a girl with a mic, so I will start with my question, and then we'll go on with the questions and the commentaries from the audience, if you don't mind. Yes, please. Okay, cool. So I guess it's a very obvious question. Thank you very much for the film. It's a very personal story. How did you come up with all the bravery and all the strength to film it, to then make it a film and to then distribute it to the world? Well, that's actually it's a really slow process. I have a very slow process. The project started in 2017. I was the second. I was a student in the film academy in Netherlands for myself. Last year. At that time I lived in Holland for 5 years. I have the identity crisis because I lived there 5 years. I miss my family. I feel I was a foreigner in a foreign country. So I started to research about my own identity. I rethink about my whole life. I think this is a story about my birth, about my identity, about the politics, how politics affect my life and affect the contemporary society. I think it's very important. So I started to research through my own personal story. But yes, it's a very difficult process. I was shy and to share the story about your deep secret. And I received lots of support from my classmates, my teachers, and my producers afterward. It took 5 years. Slowly, I could face my shadow of life and the tense and emotional relationship with family. Yes, that's the. Yeah. Should I translate it? Yes, please. Cool. Я на самом деле спросила, поскольку это очень личный фильм и очень личная история, как удалось собрать всю силу и храбрость, чтобы представить ее миру, чтобы сделать из этого действительно фильм. Это был очень медленный процесс. Я начала съемки, и вообще у меня идея появилась в 2017 году, когда я учился в киноакадемии. И в ту пору я жила в другой стране. И очень много размышляла о своей идентичности, о том, кто я такой, о своей семье, и очень по ним скучала, естественно. И этот фильм, это, по сути, первые съемки были именно мое размышление о том, кто я такой, и о моей идентичности, о моем рождении, о моей семье, о том, как политика повлияла на мою семью и на мою жизнь впоследствии. И это была именно личная история, которую я таким образом пытался изучить. Я, естественно, очень скромничала, когда показывала эту историю. Мне было неловко ее как-то даже показывать своим одноклассникам. Но я получила от них огромное количество поддержки и от них, и от своих учителей, и позже от своих продюсеров. И постепенно мне стало легче об этом говорить, легче об этом рассказывать и легче сталкиваться с тенью своего прошлого и с эмоциональными отношениями с моей семьей. Есть ли у нас вопросы из зала? Что сказала семья, когда увидела фильм? Мама, то есть как бы история личная у всех, да, то есть тайны глубокие подняты всей семьи, да, то есть и некоторым персонажам видно, что и участникам истории особенно тяжело в процессе съемок. Они видели фильм, как они отнеслись к тому, что получилось? Им стало лучше? So the question is what the family has said about the film.
because it's a personal story not only for you but for them too, and there are deep secrets within all members of the family, and sometimes you see that for some members of the family it's difficult to cope with the filming process and with the past and the toxic past. So did they see the film and how did they react to it? Hello, thanks for your question. Yes, well, actually my answer is no. My family didn't see this film because my father died this beginning of this year, and this film was finished in end of last year. So, well, I always want to invite to show the film in the big screen in China, and then I can invite my parents, my family to go to the screen. But unfortunately, in beginning after the film premiered in Amsterdam, my father passed away. So at this moment, my family kind of very sensitive to talk about the family, talk about my father, to see the image of my father. And I thank God my father, before he died, he know I finished my film and I get success and this film about him, about the my research about the family and go back to family, hug family again. Yeah, and he followed the news, followed the Chinese news report about the film, and he also saw my interview. He know I work hard to try to re-understand the family. Yeah, did I answer the question? Did I miss something? No, I think this was very beautiful answer and my analysis on the person of your father. Спасибо большое за вопрос. Нет, к сожалению, моя семья не видела этот фильм. Дело в том, что мой отец погиб в этом году. И фильм должен был выйти в прошлом еще году, но, к сожалению, не успели его закончить. И мы хотели сделать большой показ в Китае. Я бы пригласила туда всю семью, мы бы посмотрели его вместе. Но премьера фильма, к сожалению, прошла в Амстердаме на ИТФА, и к этому моменту отец уже умер. И поэтому я сейчас не могу показать этот фильм семье, потому что они, естественно, очень эмоционально относятся к любым изображениям отца, к воспоминаниям о нем. Очень сложно с ними говорить об этом, поэтому пока не показывал. Но папа был в курсе, что я снимаю фильм, что я сделала из этого фильм, что я его закончил. Он следил за новостями по китайскому телевидению об этом фильме. Он смотрел мои интервью. Он знал, что я действительно очень много работала, и работала в том числе ради нашей семьи, ради того, чтобы ее таким образом тоже объединить. Я не знаю, ответил ли это на ваш вопрос, но надеюсь, что да. Есть ли у нас еще? Во-первых, я бы хотел сказать спасибо за фильм, он был очень интересным. И у меня такой вопрос, испытали ли ваши родители какой-либо культурный шок, когда приехали в другую страну, в другую обстановку, и сравнили ли они свое мировоззрение с мировоззрением других людей, которые жили в Амстердаме и Франции? Thank you very much for the film. It was a very interesting film. And my question is about your parents and their visit to Amsterdam and to France. Did they have any kind of cultural shock when they had an opportunity to compare two different countries in the East and West, and to compare the viewing points of people in their own country and in Amsterdam and in France? Yeah, thanks for the question. Yes, I actually have lots of cultural shock. That was the first time my parents and my sister travel abroad. So they are quite surprised, but basically the very positive effect about the cultural shock. For example, they think Western people, Dutch people really like I say hi, they're really friendly, and even the stranger meet on the street, they
they sometimes say, "How are you?" for the neighbors. They are quite friendly, and then my father kind of has the nostalgia about his childhood, because since China get the transition from the socialism country to capitalism country, in the neighborhood, relationship between neighbors in the communities, actually they lose so much connection, emotion connection. So nowadays in Beijing, my family and I live in Beijing and I barely see the neighbors, talk with neighbors. But in Amsterdam, actually the neighbors are quite friendly with them. So I think that's a very interesting story to see the two culture different and the society different. Of course, because my parents really care about the kids, so they're mainly they observe how Dutch and French take care of kids. They are quite surprised and quite happy about to see the kids are quite well educated and have so much fun and take care well in Holland. So they even have more energy to push me to have kids. Yeah, that's funny. That is actually. На самом деле культурного шока было много. Это был первый раз, когда мои родители, моя сестра приехали, вообще выехали из Китая. И, конечно, их многое удивляло, но это была более положительная реакция, и я бы сказала, даже положительное влияние, поскольку они находятся в таком сообществе, где, например, соседи очень хорошо знают друг друга, и у них большая там эмоциональная связь. По крайней мере, была раньше, когда в стране совсем процветал социализм. И вот посмотреть, какая разница между вот этим вот сообществом, которое сейчас постепенно начинает увядать, они уже меньше знают своих соседей, меньше с ними общаются. Посмотреть, как это выглядит во Франции, в Амстердаме, когда мы знаем своих соседей, но не то чтобы особенно с ними общительны. Для них было, конечно, интересно, но самое интересное для них было, пожалуй, наблюдать за тем, как в Европе обращаются с детьми, и насколько они потрясающе образованы, насколько много им дается свободы, насколько хорошо с ними обращаются, при том, что они довольно свободно существуют. И, конечно, это дало моим родителям энергию уговаривать меня еще больше завести детей. Спасибо.